finally wasted 4 years of engineering. நல்ல நல்ல நீ போன்ல கூப்பிடுற வரைக்கும் உன்னை திறக்கிறதுல லாக் பண்ணிடுறேன். நல்லதே நடக்குது, கவலைப்படாதீங்க. சவுண்ட் வருது, பரவாயில்லையே. நேற்று தான் லாஸ்ட் செம். எஸ் 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 புரிகிறது. நேற்று அபிஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி அப்படியே விட்டுறேன். புது ஸ்டோரி குவெஸ்ட் வந்திருக்கே, அதெல்லாம் ப்ளே பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நமக்கு நிறையா கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கானுங்க. கென்சின்னா சைனோவோட ஸ்டோரி குவெஸ்ட் வந்து இருக்கிறது. டயலாக மியூட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஓகே. Seem wary at all from your travels. If anything, you seem stronger. Thank you. What brings you back here? Nothing in particular. I just saw a really big mushroom out on the road the other day and suddenly missed all our parents and swear. இதெல்லாம் ஒரு நம்புற மாதிரி இருக்கா பாய்மா? இன்னும் வளர்ற. Funnily enough, we were reminiscing about you recently too. It was at a group dinner. I look forward to hearing about your travels. Something tells me we must have a lot to catch up on. Oh my god. கண்ணாடி கலட்டினா எதுவுமே தெரியல, சுத்தமா தெரியல. Really? You were thinking of us too? What a coincidence! Indeed. Or as I call it, the biryani factor. எது? பிரியாணி You really want me to say the rest? Biryani factor, ஆமா. It's always nice to meet Stu again. Oh, darn, he said it. You like that one, huh? You must if you remember it after all this time. Admit the truth. You have long been in awe of my razor-sharp wit. All right. Here's your 500 more. You're exaggerating. It's only 500 more. Hey, 500 more is still a lot of snacks to pine on. All right. I'll treat you to some desserts later. Anyway, I'm actually investigating a case right now. My mind is focused on work, which is why I didn't complete the joke at first. A case? What happened? Nothing major. But after finding out who was involved, I decided on reflection to handle this one myself. Need any help? We only came here to hang out, so we've got the time. You may as well take us with you, and then when you're done, we can, you know. Such enthusiasm. Are you worried I'll forget about treating you to some sweets if you're not around to remind me? What? No. Obvious enough. Still, it's a fine idea. You are the heroes of Sumeru. It makes perfect sense to work together. All right, follow me. Alright, follow me. சொல்லிட்டாருப்பா. சைனோ ஓத் கீப்பர். ஆமாம், ஓத். போயிட்டான் உள்ள. See him? The old man flailing around? Oh, is he the one you wanted to talk to about the case? Correct. His name
is Cyrus, a former Spontamon sage. He Hairstyle taught நல்லா both இருக்குல்ல? me and Lisa. Huh? Sino's teacher is in trouble? It's ridiculous. I'm just an old man who enjoys a spot of garden, shopping, and wine. So a person targets an old retiree. Professor, I've brought some friends. இன்னும் போட்டோ எடுக்க முடியல என்னோட ஸ்டாப்ல. Who do we have here? எடுத்துட்டோம். Don't let me think. Your Fine UID. fairy dressed in white? A youth who does not seem to be UID from this land. 883 You must be the legendary traveler in 48 life. I've heard all about what you've done 27 for Samara. 67. Wow, looks like Fine. we're really famous. I've told him about you before. You are my friends, after all. That's right. Let me summarize the situation. A couple of days ago, Professor Cyrus suddenly received a threat letter. சரி. A threat letter? Exactly. Who sends a threat letter to an old man like me, for goodness sake? This is Lara. the letter in question. Cyrus, I have uncovered your secret. If you wish to prevent it from going public, leave 10 million mora at the back door of the cafe. Secondly, don't come looking for me. You'll never find me. But I will always be watching you and all of your secrets. Finally, if you dare to report this to the mantra, there will be consequences. Wow, they sure didn't mince their words. Clearly, this person must be desperate for more. Of course. What a joke. 10 million. I'm just a single retiree with nothing to my name beyond the tomatoes in my garden. Where do people think I'm hiding 10 million more, huh? Am I tomatoes? There were no witnesses, so currently the letter is all we've got. So, Traveler, Paimon, let's put our heads together. Ready when you Pirate's are. ready too. Alright, take a look. Cyrus, I have. Okay. அதே லெட்டர் தானே? Very good. The paper has a rather rough texture. It's not the typical kind you see in most books. Another thing is, some of these strokes look kind of blurry. Could there be an issue with the ink? Possibly. And I bet the paper has something to do with it. Most of the paper around here is much smoother than this, and the ink is absorbed quickly so it doesn't run. This paper, meanwhile, it's very coarse-grained. Almost as It's certainly not the same paper as we use in the academia, but the ink is nothing special. Just regular black ink that gets a blue tinge when applied to paper. So do we think the culprit has a connection with the academia or not? Wait, check this out. Looks like this part got wet at some point. Agreed. The staining suggests it was a colored liquid, not plain water. It also looks like it was wiped off with a damp cloth. Colored liquid. So Looks like we're thinking along similar lines. Let's go talk to Arof. There are some things I'll need him to take care of. எது ஆறாவா? அது யாரு? Mantra Arab. Ah, there he is. Mahamatra Sir Cyrus. And the Traveler and Paimon. ஏன் நமக்கு அவனுக்கு தெரியுமா என்ன? As such, I'm inclined to believe that the culprit in this case is a student at the academia. Oh, one last thing. I'd start your investigation. oh, of course! You think the culprit spilled their coffee on the ladder, huh? They do look like coffee stains also, if I'm not mistaken.
The letter is written on a type of scented paper that has aromatics added during the manufacturing process. The kind... Ah, of course. Yes, like they sell in the gift shops. Remember now, Zaha Hadid bought some a while back. He said, Understood. I'll assemble a team to investigate the points of interest immediately. you have my gratitude. இவனுங்க காலேஜ்ல தான சொன்னானுங்க அதல போய் இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்றது புரியல மான்சா அத்ரா Great thinking, Sino. So, where do we think the culprit's at right now? Yeah, they've probably... Really? Which part? The culprit's approach. Whatever happens, they need this Mora. And just because they warned Professor Cyrus not to go to the Matra doesn't mean they know what he'll do next. So, like you said, they need to wait and see. And crucially, the culprit said they'd be watching the professor's every move. Huh? Wait, are you saying... Found you! இந்த பாரு What are you doing? You wrote the threat letter. I don't know what you're talking about. What threat letter? I sensed someone was watching us from the shadows the moment we entered the House of Data. You managed to stay relatively well hidden. For someone reckless enough to threaten Professor Cyrus, there are a lot of people here, but we were looking specifically for Araf. Whoever followed us the whole way was likely to be the culprit. I was just listening in, that's all. You know something big's going down when Mahamatra Sino shows up, right? So... You smiled when Araf left. I saw it as clear as day. He's smiling a crime now? There are coffee stains on the letter. You mixed some coffee with water, gently smeared it onto the paper, then wiped it off with a wet cloth. All to create the impression that the letter was written at a cafe. Closing off the exits to the city doesn't affect you, because you already live here. And as long as the Matra were focused on the cafes, you would be free from scrutiny. The cafe was a red herring all along. You had to be somewhere where you could monitor the professor's movements. You can't pin this on me. I haven't done anything. Really? Then why are you shaking like a leaf? The innocent have no reason to fear the Matra. But you, your heart's racing, and your eyelids are twitching. You're a terrible liar. I would never... Don't try anything or you'll pay the price. தெரியாதா அவரு That was over quickly. Sino already caught the guy. You're telling me. One minute I go out for a quick smoke, the next minute I see Arav already on his way back to meet up with Simon. Looked like a young guy, too. Couldn't have been much more than 30. After what he's done, I'm afraid he's ruined his whole future. Everyone, it's all over. Gosh, that was so fast. The culprit's name is Raka, a 16-year-old student in the Ratalway Star Shop. Huh? 16 16? Cyrus thought he looked 30-something. We checked his records. He's 16, a third-year student. But he looks so old. Yeah, seriously. Foolish child. He's too young for the criminal life. What the devil drove him down this... We questioned the culprit regarding his motives. just spit it out. Nothing can surprise me. Very well. It's our understanding that Araka is a mediocre student who has been underperforming in his classes. He started taking extra tutoring to improve his grades, but developed a gambling habit around the same time and lost a lot of mora. Down on his 16 luck, he went to the tavern for a drink and overheard some people chatting about Sir Cyrus's comfortable retirement. They mentioned that he's always arguing about his tomato plants with some old woman on the street. Some old woman on the street? Goodness gracious. Has that rascal attended a single one of his classes? That old woman is Kasharwar's very own professor, Zaha Hadid. ஓ How can he not know who Zaha Hadid is? Is this going கமிஷன்ல சண்டை போட்டுருப்பானுங்களே அது அது அந்த கதையா Someone இது never think. We don't just argue about tomato plants. What are they
vegetables and suddenly he's living a life of luxury? Maybe it's more the fact that you have the time to grow vegetables in the first place. Araka mentioned he'd heard a rumor, alleging that Sir Cyrus illegally obtained a large sum of money from the desert before retiring, but kept it for himself instead of reporting it to the academic. Araka believes this money to be the reason why Sir Cyrus hasn't kept up with any academic research or other projects since his retirement. And given your advanced age, you think you'd be an easy target to work with? Oh, Araka. I'm at a loss for words. I'm so angry I don't know where to start. People make up rumors all the time. I am quite confident that Professor Cyrus has never embezzled a mora in his life. Arav, you'll have to find some excuse to interrogate Araka again later. I need you to deliver a few firm fistfuls to him on my behalf. I completely understand how you feel, Sir Cyrus, but I'm afraid that course of action goes against the mantra's principles. Professor, there's no need to be childish about this. Come on, I was clearly joking. Okay. The academia will determine the appropriate disciplinary action against the student. And as for the individual spreading rumors about the professor's obsession with tomatoes and some old woman on the street, there could be a... Who said I'm obsessed with some old woman on the street? Mind your wording or you'll start a whole new rumor. You seem confused. Uraka is just a young boy who made a very rash and very stupid decision based on some groundless rumor he heard. Besides, I didn't actually hand over any mora to him. The whole thing sounds a lot worse than it is. All it costs me is a little reputation. Please rest assured, Professor, that the academia will issue a fair... Yes, I have no doubt about that. But as a former educator, I'd still like to have a serious conversation with the boy's parents. Correct. We looked into the family. Both parents are merchants and they're off on the way out. Oh, what a mess. What a mess. You don't have to seal the evidence away yet, do you? I'd like to have that letter back for the time being, if possible. I need something concrete for when I talk to the family tonight. We have to show them how serious this is. The relevant authorities have already reviewed the evidence and are now discussing Araka's punishment. You can hold on to the letter for now. Just make sure... Oh, so you'll be able to close the case in 2 days? Give or take. இவன் Cases ஏன் like இவ்வளோ this கேள்வி are quick கேட்கறான் to அதுவே வந்து resolve. Very good. சஸ்பீஷியஸாக இருக்கு. Thank you for all your help. Perhaps we can all go for a meal together. My apologies, Sir Cyrus, but I have a prior commitment. Enjoy the meal, everyone. I see. And isn't Tainari in town at the moment? Bring him along, too. Wait, you mean Tainari? He is. Tainari's master, Sir Nephis, called him and Kale to the academia to help out on a project. They should be at Nephis's office at this hour. Though I must say, I'm surprised you're extending an invitation to Tainari. Did you do something to offend Sir Nephis? Don't be outrageous. Nephis offends me all the time. It's never the other way around. Anyway, hurry up and fetch Tainari. I'll head over to the tavern with the traveler and pipe. Go on now. Keep us waiting. என்னவோ சரியில்லையே ரொம்ப சஸ்பீஷியஸாக நடந்துக்கிறாங்க. இதில் எங்கடா 2 ஃப்ளோர் இருக்கு? ஓ மேலே ஒன்று இருக்கே அதான் ஃப்ளோரா? ஓகே. Not to brag, but we never had problems like this at Ratawa His back when I was still teaching. And if you don't want to take my word for it, you can ask them. They were students at the time. They'll tell you what it was like. I was out in the forest at least 4 days a week back then, thanks to a colossal workload from Master. It wrought havoc on my poor tail, so I didn't exactly keep up to date with what was going on at the academia. Most of what I know I heard from Sino after the fact. Professor's become a lot more laid back in his retirement. He used to be far stricter, and was especially known for being extremely principled. Wow. It's hard enough to stay true to your principles as a normal person. I can't imagine
pity Kale wasn't around at the time. I would have happily taken her on as a student. And then we'd have one more person who has to address Lisa as upper class woman. Really? Can't you just call her Lisa? She seems to prefer it when people treat her like an older sister. Oh, believe me, back when she was a student, nothing made her happier than the younger students acknowledging her seniority. Whoa, more food? Are you sure about this? We don't want to take advantage. Oh, don't worry about it. Order whatever you like. If it's not enough, order some more. After all your help today, treating you to dinner is the least I can do. I thought I heard some familiar voices. Ah, Sir Cyrus is here as well. Oh, Kave, it's been a while. Zahahadi was talking about you last month. I've been all right, thank you. You're looking very well, sir. I'm glad to see it. Have you eaten yet? Care to join us? That's awfully kind of you, but I had a late lunch, so I'm not really hungry just yet. I'll have dinner a little bit later tonight. I just came to Lombard's to buy some wine, and when I heard some voices I recognized, I thought I'd come and say hello. Hi. So what's the occasion, anyway? Some sort of celebration? Consolation, like. You wouldn't believe the day I've had. Sounds like things have really gone downhill since I was there. My whole time as a student, I've never heard of anything remotely like that. I can't believe how young the guy is. Oh, what a... Young people are always more susceptible to making rash and ill-advised decisions. Their minds are still developing. It's just an unfortunate fact of life. But still, this boy has some nerve. Just look at what he wrote. Makes my... Ah, yeah. Jeez. I will always be watching you and all of your secrets. And then he just... If this were my son, oh, he'd get the scolding of a lifetime. போரிங் ஸ்டோரி ஆமா பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க கட்சின்னு தான் போயிட்டு இருக்கு நான் எதுவுமே பண்ணல எவ்வளவு நேரம் பேசுவீங்க Your order's ready, sir. Coming. I'll have to நம்ம ஏதாவது பண்ணா கூட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இவனுங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டே catch you all இருக்கானுங்க another time. Okay, bye-bye! Here I am. Coffee beans are in here too. டேய் இதெல்லாம் தேவையாடா என்னடா நீங்க Yep, it's all there. I'll stop babbling away now. Let's eat before the food gets cold. கடைசி வரைக்கும் அப்படியா நம்ம நம்ம பண்றதுக்கு ஏதாவது இருக்குமா லக்கிலி ஸ்டில் ஹாட்டா நான் பாட்டுக்கு கீபோர்ட்ல இருந்து கையெடுத்து 10 நிமிஷம் ஆகுது இன்னும் ஒண்ணும் பண்ணல அங்கிட்ட இங்கிட்டாச்சும் நவர விடுங்கடா Oh, too tasty. Paimon's belly is about to explode. Mine too. I'll have to walk home to burn some of it off. Thanks for dinner, Sir Cyrus. Master Tainari. இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு தேவையில்லாம இங்க வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல It'll do wonders for your sleep. Well, I look forward to that. In fact, could I trouble you to bring a little extra for the other old... No problem at all. I'll see you all later. Good night, Professor. Hey, my tomatoes are serious business. I am not about anyway. I'll be leaving now. Stay up too late now, children. I bid you all... போத விடுங்கடா Safe trip home. All right. Now, we finally have some us time. What do you mean, us time? I was talking with Tainari and Kale, and since we all have some free time, we thought we could all go camping together. Camping? Oh, that sounds fun. Paimon's in! Wait, no, that's my job. Don't take it away from me. Why don't you and Paimon help out Master? You don't have to play the hero when you're out with us. This is your chance to just, you know, laze around and switch off for Everyone, let's meet tomorrow afternoon at the riverbank to the southeast of Gandharvaville. No need to bring anything. We've already packed everything for the trip. Just You got it. We'll be there. Great.
போதும்டா போதும். ஆமா இது இம்பிட்டு நேரம் பேசினதுக்கு மனசாட்சி இல்லாதவன். Add Astra. Thank you for completing Thank you for completing. this condition. Add Astra at. இவ்வளோ நேரமா பேசுவானுங்க சாமி. நான் கூட ஏதோ கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கானுங்கன்னு ஜாலியா இருந்தேன். Stabilize. இந்த பின் பண்ணுங்க. எதை பின் பண்ணணும்? புரியல. Solidify. நான் அநியாயமா இருக்குப்பா. அந்த மெசேஜை பின் பண்ணணும். எந்த மெசேஜ்? யோ இந்தாங்க, நீங்க எந்த மெசேஜுங்க? நீங்க பின் பண்ணுங்கன்னு சொல்ற மெசேஜை பின் பண்ணுமா? எத்தனை? 2 மணிக்கு. அதுக்கு அடுத்த நாள் 2 மணிக்கு. நீங்க பின் பண்ணுங்கன்னு சொல்ற மெசேஜை பின் பண்ணுமா? எதுக்கு? புரியல எனக்கு. ஏன்? Kinda set up. Let's head to the southeast of Gandharvaville and meet up with the others. கந்தர்வாவா? எனக்கு புரியல யாருக்கு சொல்றது. ஓ பாருங்க, டென்ட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாங்க. We're here! Wow, you guys are ahead of the game. You set up the tents already. Already? Wow. I'd say we're right about on schedule, actually. We were aiming to have them set up before you arrived. Traveler, Paimon, let's go fishing together. Whatever we catch, we can தயவு grill for செஞ்சு dinner tonight. பேசிட்டே இருக்காதீங்கடா, என்ன ஏதாவது பண்ண விடுங்கடா. You got it.
மீனாட்சி எங்களை பிடிக்க விடுவீங்களா? அதுவும் பிடிக்க விட மாட்டானுங்க. இருங்க சாப்பிட்டு வீசி வரேன். The other forest watchers gave me some fishing tips a little while ago. I'm really looking forward to giving them a try. I saw some very appetizing mushrooms in the area, so I gathered a few for us. I'll leave them here along with some fresh fruit. Okay. Camping with a forest watcher is the way to go. They think of everything. And even if they don't, they can improvise. And this is true. I don't think I've ever had a single rough day in this forest. So, how has everything been going for you? Well, there's been some high points and low points. பேசாதடா பேசாத. Oh, in that case, you should try a valberry. I bought some from the market this morning. A valuable suggestion. Just don't bury your feelings using food. All I wanted was to recommend something bittersweet. I have a sudden craving for fruit tea. I'm gonna go fetch some stuff. Bye. No. She sure made a run for it. நீங்க எப்படிங்க இந்த ஸ்டோரி பண்ணுறீங்க? Unbelievable. She made a run for it. ஏன் எல்லாம் அதையே சொல்றீங்க? So Kale chose the path of tactical retreat. Could it be she foresaw what shall soon come to pass? My dear friend, you know what I am about to say. என்னடா சொல்றீங்க? எதுடா? Excellent. A kindred spirit. சாப்பிட்டீங்களா? ஓ எஸ் சாப்பிட்டேங்க. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? தோசை மீன் குழம்பு சாப்பிட்டேன் நான் காலையில. நேத்து வச்ச மீன் குழம்பு. சாய்மோனோட கை எவ்வளவு குட்டியா இருக்காங்க. அது தலை எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, கை எத்தனுண்டு. On process தோசை and கடலைக்கறி. நல்லா சாப்பிடுங்க. And drinks. என்னங்கடா பண்ணுவீங்க? என்ன ஏதாவது பண்ண விடுங்கடா. ஏதோ படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. அதுவும் ஒரு மொக்க படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. There are 3 tents. Which one do you two want to take? How about the one on the left? Well, Paimon just thinks the ambiance here is a little better. True. But it's also the closest to the water. If there are any sleepwalking fungi around tonight, they might stumble into your tent. Sleepwalking fungi. Anyone would think you were sealing the gates to King Deshret's mausoleum. Excellent. Then this tent will be an impenetrable fortress. I'm back. How's your appetites? Ready for the barbecue? Always. Ba. Oh, it smells so good. நானா கதை ஆத்துக்கறேனா? Someone sure is desperate to eat. தாப்பா எல்லாம் போடணும். சும்மா சாத்தி விடுங்க. I think it's time to add the seasoning. How do you like your skewers? Racer is better than Sino. Rare? Wait, what? Isn't that just for steaks? Hey, if it works for steak. அப்படியா? எனக்கு தெரியல. நான் வந்து ரேசர் யூஸ் பண்ணதில்ல, சைனோ யூஸ் பண்ணதில்ல. Okay, these are about ready now then. It'll be a few more minutes for anyone who wants theirs. Oh, that was so delicious. I ate a lot too. Here comes. If you're tired, then go rest. You must be getting sleepy too, Paimon. Why don't you guys head to your tent? Tonight I show you mercy. Our sacred duel will take place another day. டேய் விடுங்கடா. Good night.
ஏன்டா இப்படிலாம் பண்றீங்க? என்னங்க தூக்கம் வருதா? சீரியஸா அவங்க தூங்க போறாங்க, எனக்கு கொட்டாய் வருது. Oh, don't forget this. The staff of the Scarlet Sands. இதா பாருடா. Wait, you were actually being serious about that? It's a very powerful weapon. Try it. Paimon can't even lift that thing. Fair enough. You sure you don't want it? Yeah, Paimon's sure. We'll be fine. And even if we do get an uninvited guest in the night, Paimon will be here to take care of the traveler. இந்த டல் பிளேடு. That reminds me of the parting king of invocations. I'll tell you about it tomorrow. But right now, it's time to rest. டேய் போய் தொலைங்கடா. நீ ஒன்று யார் அது? என் தம்பிங்க. ஐயோ I think they should all be here. Traveler, Paimon, ஆ are you in there? Could சின்ன you come குட்டி outside for a வச்சிருக்காங்க. sec? Look at this. What's this sword doing here? Is it supposed to keep out intruders? Evidently. What? Who is it? Oh, what time do you call this? Paimon's gonna take out the sword. Oh, hey them, Kave! What are you doing here? It's the middle of the night! Sorry to wake you up at this hour of the night, but we've got a situation on our hands. What situation? Let's get dressed and talk about it outside. தூங்க விடுங்கடா என்ன. என்ன இப்படி படுத்துறீங்க? Something has come up. And since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. Whoa, back up. Let's start from the beginning. திரும்பவும் முதல்ல இருந்தா? நான் இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இவனுங்க பேசிட்டு மட்டும்தான் இருக்கானுங்க. நான் எப்போ 34 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கேன். Where'd the wine cups go? I could have sworn I left them here after I washed them. Ah, there they are. I'll have a cup too. Can you see if the cookies are still on the table? They are. And so are the fruits. இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு So அப்புறம் bland. I should have gotten a few bottles of what Sino's group was drinking last night. Do tell. What were they drinking? Oh, right, I forgot to mention. So, I ran into Cyrus yesterday evening when I went to the tavern to pick up some things. He was hosting a dinner for Sino, Tainari, Kale, and the Traveler and Paimon. Anyway, we got a bottle of Lombard's new vintage for the table. At least, I think that's what it was. It looked pretty good. Sounds like they're all tangled up in this. You know what it's about, right? 16-year-old kid tried to extort Cyrus. He was asking for 10 million more. I heard some people talking about it on the streets, yes. Didn't take them long to catch the culprit. The sages are probably dealing with the case by now. I wonder what Sir Nephis and the others will make of it. Oh, Cyrus showed me the extortion letter, too. It was crudely written, but the paper had this beautiful pattern on it that I've never seen before. It really caught my eye. Give me a sec. I'll sketch it out for you. Okay, done. Take a look. See what I mean? I don't think I've ever seen writing paper like this around before. God
God knows where the culprit got it from. Interesting. These are all motifs associated with the tribes of the desert. What? Really? Take this, for instance. Looks like an outline of a spire, similar to the kind found on some ancient palaces. And the crisscrossing mirror in here, I recognize that too. It bears a striking resemblance to an ancient emblem, one that hasn't been used in a very long. Whose emblem is it? It's the emblem of the Temple of Silence. சரி அதுக்கு என்னன்ற இதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல மாட்டீங்களாடா இந்த பேப்பர் வந்து எதுக்குடா இவ்வளோ எதுக்குடா After discussing it with each other, we both agreed that something didn't feel right. So we went looking for you. This was a long way to come from the city. Alhaitham figured you were probably with Tainari, so Gandharvaville was our first stop. But the forest watchers told us that you'd gone camping. Then, just as we were heading off to the campsite, we ran into Sino. He said he was on a supply run. We exchanged a few words. Hold on. So what's the deal with that emblem you were talking about? The Temple of Silence, you said? What is that? Should we be worried? Is everything okay? Give me a second. டேய் ஏண்டா டேய் எல்லாரையும் ஏஞ்சி வர சொல்லும்போது அது அவளையும் ஏஞ்சி வர சொல்ல மாட்டீங்களா இதுக்கு வேற ஒரு தனியாக போய் கூப்பிட்டு வந்து நமக்கு So you've never heard of the Temple of Silence? Well, to put it simply, it's an organization. These days, you can find a Temple of Silence office in the academia. Theoretically, it's responsible for the custody and disposal. At least, that's what they tell the outside world. In truth, it's essentially a vestigial institution nowadays. There's an office with their name on it, but it's functionally obsolete. Historically speaking, the original Temple of Silence is said to have been established by Hermanubis, one of the 7 pillars of King Deshret and the greatest of all sages. Most of the organization's members hailed from the desert. நம்மள ஒண்ணும் பண்ண விட By மாட்டானுங்க போல contrast, none of the academia temple's current. So the Temple of Silence at the academia is just a fake? Wow. It's possible. The real question is, why? My guess is they're covering something up. So how do you know all this? Sounds like some pretty top secret stuff. Did you forget? He did a stint as acting Grand Sage. Kept the pay raise even after he resigned. Oh yeah! Paimon did totally forget about that. So you took the chance to read all the top secret documents while you were acting Grand Sage, huh? If you're asking me whether I familiarized myself with the documentation in my office, I would respond that that's a perfectly normal part of any job. So much about this doesn't make sense. Why did the emblem of the Temple of Silence appear on a threat letter from an academia student to Cyrus? The student's only 16 and doesn't have any family ties to the desert. So where could he have seen that emblem? விட You மாட்டானுங்க said you ran into Sino, yes? Did you tell him what you've just told us? Yep. He ran off as soon as he heard what we said. Given that Cyrus is involved, he's probably halfway through solving the case. Still, we should try to catch up with him. At this hour of the night, The Academia's Temple of Silence really does exist just to cover. We should pay. yes. If this situation is Kale, could I trouble you to இதை send a skip message பண்ண to the முடியாதா third traveler? Sounds like a plan. Cyrus has been living in the city lately. He rented a place near the field Fuck, so he can first keep time an eye on his I'm tomato plants. And let's go look for him there. டொமேட்டோ பிளான்ட் டீ கடைக்கு வரதா சவாய் Here we are. This is the place. We might be too late. Looks like nobody's home. ஆமா நீயே தூங்கிட்டா இருந்த பையன் Fast. If he was. Ah! Professor Zaha Hadid! Wow. So it really is you. My goodness. Whatever is going on tonight? We're looking for Sino. So, he's already been here. Yes, not long ago, in fact. He knocked on my door and asked if I'd seen Cyrus today at all. I told him the old fool left early this morning. Hadn't
கேக்குதா கேக்குது கேக்குது. நான் எந்த மெசேஜ் நம்ம பிங் பண்ண சொன்னேன் இந்த லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்க புதுசா வந்தாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அந்த மெசேஜ் இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு காமிக்குதா இல்லையா இல்லையே. ஓ பெருசா இருந்தா காமிக்காதோ ஏங்க வரவே இல்ல. ஐயோ உங்களுக்கு காமிக்குதா என்ன அந்த மெசேஜ்? எனக்கு காமிக்குது. எனக்கு இந்த மெசேஜை பின் பண்ணுங்கன்னு நான் என்னை மாடரேட்டர் அது ஏதோ அம்மா வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். I see. After seeing the letter, Sino told him to contact the Corps of 30. நான் யோசிக்கிறேன் இதெல்லாம் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது Only damage his reputation. ஏங்க நானும் அதான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் எதை எதுன்னு. After much persuasion, அதான் சொன்னேன் இதுன்னு சொல்லிட்டு மேல போட்டேன். வரவே இல்லைங்க. போட்டுட்டேன். as a former sage, it's possible Cyrus still has enemies at the academia. இப்போ வருதான்னு பாருங்க. So insistent that he brought the matter to the authorities. இப்பயும் வரலையா? வருது வருது. இப்பதான் வந்திருக்கு. அதான் அப்படியே பிக் பண்ணு. ரைட் ரைட். Dear, what on earth has that old fool gotten himself up? I almost forgot. Sino left me this letter to pass on to you. He wrote it when he came by earlier. He realized. என்னங்க? பட ஷேர் பண்ணு. லைவ் ஷேர். ஒரே நிமிஷம். My friends, this is rather complicated state of affair. Unfortunately, I can't understand. Don't come up. என்ன இதெல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆமா என்னோ சொல்றானுங்க போல. Please traveler Paimon. கஷ்டப்பட்டா ஓகேயா and regroup. ஒண்ணுமே நடக்கல. நம்மள ஒண்ணுமே பண்ணோட மாட்டாங்க. அதாங்க கடுப்பா இருக்கு. ஒரு ஸ்டோரி பில்ட் பண்றானுங்க போல. வெயிட் சேனல் மறுபடியும் மாத்திட்டீங்களா? இப்போ மறுபடியும் கிராங்கின்னு வச்சிட்டீங்களோ? கிராங்கி ஆமாங்க. எப்போ மாத்துனீங்க? அது தெரியலையே ஒரு 2 நாள் இருக்கும். வெயிட் ஓகே ஓகே இது இந்த கிளைடர் ஏன் பழைய கிளைடரை வச்சிருக்கீங்க? வேற கிளைடர் போட்டுருக்கீங்களா? இவனுக்கு அதான் செட் ஆகுது. ஒருத்தங்க ட்ரெஸ்ஸுக்கு செட் ஆகுற மாதிரி வைக்கணுங்க. லீவ்ல கிளைடர் இல்ல? லீவ் வைக்கிற பிரவுன் கலர்ல ஒரு கிளைடர் ஒன்று இருக்குமே. அது இவனுக்கு செட் ஆகுமா? ஆகுமே. இவனுக்கு பிரவுன் செட் ஆகுமே. Osmanthus whined. அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா அதே யூஸ் பண்ணலாம். இது அடங்க இது சூப்பரா இருக்குங்க அவனுக்கு. ரெக்ஸ்ல எபிசோட இது அப்படியா? அடங்க இதெல்லாம் வச்சிட்டு தான் நீங்க என் தலைவன் இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இவனுக்கு போங்க டவுன்லோடுக்கு. இவனுக்கு இது நீங்க மாத்தவே இல்லை. ஆமா அழகா மேட்ச் ஆகுது. இவளுக்குலாம் நாட்டுல வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. ரெட் கலர்ல கிடைக்கிறது. ஆமா மோர் குடிக்கிறீங்களா ஃப்ரெண்ட்? ஒரு டிஃபரெண்டான மோர். டிஃபரெண்டா? என்ன டிஃபரெண்ட்? ஆமா அதாவது தயிர்ல வந்து மாங்காய், மிளகாய், ஜீரகம், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை போட்டு அரைச்சி அதை வடிகட்டி தண்ணி கலந்து அது ஒரு மோர் சூப்பரா இருக்கும். இது வந்து திருவான்மையூர்ல வந்து இந்த மோர் தாத்தான்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவரு கொடுப்பாரு. சரி இந்த ஸ்டோரி முடிங்க பாப்போம். கடைசி வரைக்கும் பேசிட்டே தான் இருப்பானு போல. நீங்க முடிச்சீங்களா இல்லையா? நான் எதுவுமே முடிக்கல. நீங்க வேற. நான் உங்க அளவுலாம் பொறுமை கிடையாது. எனக்கு போர் அடிக்குது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பண்ணுங்க பண்ணுங்க.
அந்த பொண்ணு நீங்க என் கூட சேர்ந்து இன்னொரு பொண்ணுக்கு வேலை கிடைச்சதுல அந்த பொண்ணுக்கு ஆஃபர் லெட்டர் வந்துருச்சு எனக்கு இன்னும் வரல ஏன் அதான் தெரியல ஏன் நீங்க நல்லா தானே பண்ணீங்க ஆமா what the heck அதான் ஆக்சுவலா அவங்க எனக்கு கேட்டாங்க வந்து கேட்டாங்க நீங்க வேற ஆமா நீங்க வேற ஏதாவது கம்பெனிக்கு வந்து அப்ளை பண்றீங்களா அப்படின்னு நான் வந்து சொன்னேன் ஆமா நான் வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அது சொல்றீங்க கூடாது நீங்க எஸ் இல்ல இதுதான் என்னோட கோப்பா இருக்கு அப்படி நீங்க ஏதாவது விட்டு போட்டுனா ஏதாவது பண்றப்பானுங்க நீங்க அதான் தப்பு பண்ணீங்க ஏங்க அவன் வந்து சம்பளம் 23,000 அப்படின்னு சொன்னோனே எனக்கு மனசு விட்டுருச்சு அதனால சொல்லிட்டேன் நான் சரி இவன் பெங்களூர்காரன் என்ன சொன்னான் அது இன்னும் நேத்து தான் வந்து நேத்து தான் வந்து டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் நடந்துச்சு அசஸ்மெண்ட் இன்னும் டெக்னிக்கல் ரவுண்ட் ஏதோ பண்ணிருக்கேன் என்ன கேட்டாங்க அவங்க வந்து அப்படியே என்னோட ரெஸ்யூமேல இருந்து தான் கேட்டாங்க அதுல போட்டது பலதை நான் மறந்துட்டேன் 3 ப்ராஜெக்ட் போட்டிருந்தேன் அந்த 3 ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் பவர் பிஐ பத்தி கேட்டாங்க எஸ்கியூஎல் பத்தி கேட்டாங்க எஸ்கியூஎல் ஓகே பவர் பிஐ வந்து நான் வந்து ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சனே தவிர அதுல ஹேண்ட்ஸ் ஆன்லாம் பவர் பிஐ பிஐ அது ஒரு விஷுவலைசேஷன் டூல் பிசினஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆமா பிக் டேட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே எஸ் அதான் எனக்கு ஒரு அக்கா சொன்னாங்க Hi Ashutosh, how are you? பேசுறான் உன் பாட்டுக்கு பேசிட்டே இது வந்து சைனமோட ஸ்டோரி தானே ஏன் தெனாடில இருக்குல்ல எல்லாருமே நாங்க ஒரு குடும்பம்டா சும்மாருல இருக்க எல்லா கேரக்டரும் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க Master. Oh, so that's no Nagida மட்டும் தான் காமிக்கல Several is going to suggest that the academia has made a won't attempt to make you I understand where you're coming from. யாரா சைக்கோ மாதிரி இருக்கான் ஆமா கண்ணாடிய ஏதோ ஈ மாதிரி இருக்கான் ஈ மாதிரி You have to get Cyrus and Sino. Need our help? Whatever you need, we got you covered. Really? Arav and I will continue to follow Nada, up on the lead Raka. Kave, scribe up to Nari. We're planning to go into the desert. I am. Kave, I'll be okay. எருமாடே Stay behind to help Master and I'll hate them. Well, if you're sure. I'm fine, how are you? I am doing good, I Let's think. go. I'm still waiting for a job. You'd better get moving. Don't forget to ask for help. Will do. Let's go, Tainari. Hopefully we can... Knowing him, he's probably covered a LOL என்னங்க பிரதர் டாடி சொல்லு அவனுக்கு வந்து நான் வந்து எந்திரிச்சு வர முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அடிச்சுட்டு போறாரு அவரு வேற ஒண்ணும் கிடையாது நல்லா இருக்கு நேமே ஒரு கிரிக்கெட் நேம் தான் இருக்கு அஸ்தோஸ் சர்மான்ட்டு அவர் பழைய சப்ஸ்கிரைபர் எனக்கு நான் வந்து பப்ஜி விளையாண்டு அதுல இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு வாவ் ஆதி காலத்து தியாலா ஏன்டா எல்லா கேரக்டரையும் கொண்டு வரீங்க என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு ஐயோ இவளே இருக்கு It's not my first time. கேண்டிஸ் கேண்டிஸ் அவ்வளவுதான் ஆமா இவ வந்து சைனாவோட ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தானே இவன் அதுக்கு 6 வில்லேஜ்ல தான இருப்பாங்க இங்க இப்போ டோன்ட் வரி யூ வில் கெட் thank you here. You're trying to retrace Cyrus's steps, aren't you? Didn't I tell you not to come after me? I thought it... Sorry, but we never agreed. Nothing personal. Dickbit, why so quiet today, huh? நான் ஃபைட்டுக்கு தான் இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது ஃபைட் வர ஏதாவது ஃபைட் You're looking well. Glad to see it. நீங்களும் அதுக்கு தானே வெயிட் பண்றீங்க ஆமா நம்மள ஏதா பண்ணுவாங்க தான் பார்க்கறேன் நான் கடைசில என்ன பண்ணுவானுங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த பச்சை அந்த பச்சை சேருங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பசில் கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல இத்தனை கேரக்டர் இத்தனை வாய்ஸ் ஆக்டர்ஸ்க்கு இவ்ளோ இவ்ளோ டயலாக் கொடுக்கிறதுக்கு நம்மள ஏதாவது பண்ண விட்டுறலாம்
அதான் Still. I think. Come on. All right. Yes, we'll handle All right. And don't think you'll be imposing. பாருங்களேன் இதுல வந்து பொண்ணுங்களை வந்து இவ்வளோ ஒரு மெச்சூர்டான கேரக்டரை காமிச்சிட்டு பசங்கெல்லாம் என்ன குட்டியா இத்தினுண்டா இருக்கானுங்க. குட்டியா அதான் டென்ஷன் கிரியேட்டர் சரியான ஒரு ஃபெமினிஸ்ட். ஃபெமினிஸ்டா என்னத்த ஆமா அநியாயம் பண்றானுங்கன்ற நானு. இவ டி ஜீனெல்லாம் பாருங்க, ஜீனி டிலுக்கும் பாருங்க. ஜீன் வந்து ஒரு இவ மீன் ஒரு நைட்டு. ஆமா. டிலுக்கு பாருங்க ஒரு குடிகாரன். Hold on. There's a few things I'd So like to you clear will up. go to Bangalore. I have not yet got any update from the company. I've just submitted the assignment and attended a technical round. They'll let me know if I cleared it or not. Maybe this weekend. Doesn't surprise me. Do you have any connection with the I do. I trust you're all aware of the spirit due to my unique content. My memory of that time is hazy. It's a good thing that Kaveh noticed the emblem on the letter. Without that, I don't know if we would have connected them. I did not recognize that symbol at all. Whether that's because I've never seen it, வருஷம் or இன்ஜினியரிங் because my memory எப்படா fails me, போச்சு. it's hard to say. 2 வருஷம் கோவில்ல போயிடுச்சு. Thank goodness for Kaveh and for all Hatham's diligence during his time as acting. கோவில் ஆமா ஆமா எனக்கு அப்படிதான். I suspect so too. நீ உங்களுக்கு கடைசில 1 வருஷம்ல Or rather, ஃபர்ஸ்ட் 1 வருஷம் தாங்க. நான் 23 நான் 23ல தான் வந்து கிளியர் பண்ணேன். நான் காலேஜ் வந்து லேட்டா தான் சேர்ந்தேன். ஓ 23ல தான் நான் வந்து பாஸ் அவுட். ஓகே போன வருஷம் பாஸ் அவுட். யா fair enough. செஸ்ட்ல என்ன கிரீன் கலர்ல எரியுது? அது இதோட Works for me. என்னது? அவன் செஸ்ட்ல ஏதோ கிரீன் கலர்ல எரியுது. இவ ஹீரோவோட Let's start by seeing what the guards here can பாருங்க tell. அவரோட செஸ்ட்ல. அது வந்து இது ஓ அந்த இதான் எலிமெண்ட். டென்ட்ரோட I'm looking for someone. So I'd like to confirm it. Not searching into no Osiris சொல்ல கம்பெனி இருக்கா? yeah, it is not that big of a city to have like data engineering jobs and all. Let me think. They don't To have the IT seat by the entrance Yeah, to the village. Osiris mainly for like this And have a brief manufacturing chat with the stuff. person who came up. Do you have a Yes. map? I have Yeah, it is industrial city. Steel manufacturing. Train I think so train. நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கு. எல்லா டைப் ஆஃப் Automobile manufacturing. There you go. Thank you so much. You've got a really Your best of luck. பெஸ்ட் ஆஃப் லக். ரோசூர்ல தண்ணி பிரச்சனை சொல்வாங்க. தண்ணி பிரச்சனை. அதெல்லாம் இல்ல. அப்ப கிருஷ்ணகிரி சைடுல தான் தண்ணி பிரச்சனை. தெரியலையே. இங்கே யாருக்கு தெரியும்? பாருங்க இங்க டெசர்ட்ல கூட தண்ணி இருக்கு. வாவ். அது வந்து இது என்ன சொல்வாங்க? காணல் நீருக்கு என்ன சொல்வாங்க? ஓஎஸ் ஒயாசிஸ்னா அது காணல் நீர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒயாசிஸ்னா ரியலா இருக்கும். ரியலா ஆமா இது நிஜமாவே தண்ணி இருக்குல்ல. இது வந்து ஒயாசிஸ். ஆமா இது வந்து ஒயாசிஸ். காணல் நீர்ன்றது மிராஜ். ஆமா ஆமா. நான் 11:30 தான் வீட்டுக்கே வந்தேன். ஏன் எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டீங்களாக்க? ஆமா நேத்து ஸ்டாக் மூவி போயிட்டு வந்தோம். ஒரு மாதிரி இழுத்துட்டாங்க ஸ்டாக் மூவி. ஆமா நல்லாவே இல்லைன்னு சொன்னாங்க. கார்த்திக்கு பார்த்துட்டு வந்து சொன்னா நல்லா இல்லை. I'll do it. இழுத்துட்டாங்க. ஏன் அந்த பொண்ணுக்கு நேத்து நைட்டே வந்துருச்சு. எனக்கு இன்னும் ஏன் வரலன்னு தெரியல. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ரைட் ஒன்னு விடுங்க. ஆக்சுவலா நான் வெயிட் பண்ணேன். எனக்கு அந்த இன்னும் கன்ஃபார்மா நீங்க சொல்லுங்க. My friend and I are looking. ஓ இவன் யாரு? ஓ புது கேரக்டர். ஓடு. Sure. 4 ஸ்டார் இது. I'm just wondering if you've seen him.
போஸ்டர் தானா ஆமா So, a silver-haired guy in a long robe, culture type with thoughtful eyes, and இது stood பேர் up like a என்னது sore வாய்ஸ் thumb நல்லா around இருக்கு here. உன் வாய்ஸ் Yes, தெரியலையே it's அவன் like பேர் the என்ன kind of சொல்லல guy who is looking behind me. டேய் மூஞ்ச காமிடா இங்க வரதா டேய் Uh-oh. That guy is looking... Your டேய் என்னடா friend over போட்டு there stands இந்த out சைனோட loud too. சின்னா தெரியலையே என்ன பண்றானுங்கன்னு Hey, aren't you Sino, the General Mahamat? Yes, that's me. You don't seem surprised that I recognized you. It wouldn't be the first time. Oh, you're the one looking for the old man who's gone missing. I have a bad இது எல்லாமே feeling இந்தியன் about this கேரக்டர்ஸ் பேட் ஃபீலிங் அபவுட் தட் guy யாரா Someone's on edge. குழந்தை மாதிரி இருக்கான வாய்ஸ் பாருங்க Trust me much, do you? அதான். No need to hide it. I understand why you're wary of us. Still, you came to us. I thought you were a group of merchants. Your henchmen don't look like much, but something tells me they put up a better fight than most mercenaries. Hey, சைனோ you're வாய்ஸ்க்கும் that guy? ஆளுக்கும் You're my henchman now. Suits me, as long as I get paid for it. Just cut to the chase already. I'm running out of patience. All right, come with me. All of you. யாரா அவன Don't you want to find your friend? Silver-haired, long-robed, culture type with thoughtful eyes? Sounds like there's a whole other side to Cyrus I didn't know. So you know where he is. Just follow me. I'll take you to him. ஜோரா மாதிரி 3 கம்மல் போட்டிருக்கான் டேய் யாரா அவன் ஓடுறான் தப்பிச்சு ஓடுறான் ஃப்ரெண்ட் ஓடுனா மட்டும் விட்டுருவனா உன்னை ஆளுக்கு நான் முன்னாடி போய் நிறுத்துங்க தலைவர் சாக்கா நிறுத்துருவான் டாடி நீங்களா அப்படின்னு நிறுத்துவான் யா இவன் பேரை சொல்லுடா வேணா What? பேரை சொல்லாம ஓடிக்கிட்டு Please step back. ஏதோ பண்ண போறான் கூட்டு போறான் இருக்கும் ஆ Something's coming out of the ground! ஓய் ஓய் What is this enormous building? பரவாயில்லையேடா இவ்வளவு மேட்சிங் கையில வச்சிருக்கேன் ஓ மை காட் யா அவன் யாரு Wait, so... Hold on, who are you guys really? யாரா நீ The Temple of Silence. திடீர்னு ஓ பார்த்தா டெம்பிள் ஆஃப் சைலன்ஸ் மெம்பர் All good questions. There'll be plenty of time to address them later. சொல்லிட்டு போடா டேய் மரியாதை இல்லாத பையனா இருக்கான் அவன் மரியாதை இல்ல. ஒரு கிராண்ட் மகா மாற்றம் வந்து மகா மாற்றமா கலாச்சிட்டு போறான் போடா உனக்குலாம் எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு அதான் This is not what Paimon was expecting to find in the desert. ஓ மை காட் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு இது பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இது பயமா தலைவலியா இருக்கும் இது பேசுறது கேட்டா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சு ஏதோ வாய்ஸ் கொஞ்சம் ப்ளீசிங்கா இருந்துச்சு இந்த கேம் ஸ்டார்டிங்ல இப்போ ஏதோ ஒரு டைம்ல இந்த நம்ம Must have kidnapped Cyrus. இனோசிமால நம்ம உள்ள போறோம்ல உள்ள போறதுக்கு ஒருத்தன ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஆ அப்ப வந்து இது கத்திட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆகும் ஆமா 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 எல்லாத்துலயும் அது கத்திட்டு மறக்கவே தான் மாட்டேன் நான் கத்திக்கிட்டே கிடக்கும் இவர் போய் கத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஆஹா ஓ பேரை மட்டும் சொல்ல மாட்றான் தடிமாடு கஷ்டப்பட்டு அவங்க வில்லனா கிடைப்பான் அவன் பேரு ஏதோ செத்தோஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா ஜென்சன்ல பாப்போம் ஜென்சன் இன்ஸ்டாகிராம் ஆ. என்னடா இவ்ளோ பெருசா போகுது கங்கால் ஏதோ ஈவென்ட் வர போகுது புள்ளியா 5ஆம் தேதியில இருந்து 14ஆம் தேதியில இருந்து 27 என்ன ஈவென்ட் ஓடிட்டு இருக்கு வின்ட்ரேஸ் வின்ட்ரேஸா நீங்க வின்ட்ரேஸ் விளையாண்டது இல்லையா கண்ணாமூச்சி Unattended? ஓ அதுவா ம், We're not being kidnapped. நல்லா இருக்குமே அது நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து நிறைய அதுல வந்து நிறைய Whoever the leader is here, they were obviously ஃபர்ஸ்ட் counting வந்து on us. ஒலியனோ கண்டுபிடிக்கணும்னு மட்டும் தானே இருந்துச்சு
இப்போ வந்து ஒரு மிஷினை ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொண்டு வந்துட்டானுங்க. செத்தோஸ் இவன் பேரு. அதானே சொன்னேன். செத்தோஸ் wisdom's measure. Don't worry. Someone will come and call for you. Every. எப்பா Sorry, I guess I was. இதோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றான். To see you. Got to introduce myself. My name is Sethos. செத்தோஸ். I'll be here if you need me, but I'm not planning on answering all of your questions. Other than that, you can occupy yourselves. So we're free to explore. Yep. கண்ணு பயங்கரமா இருக்கு. Not worried பேய் about மாதிரி இருக்கு. running off. Cyrus is here. And unless I've misunderstood, you're all quite anxious to see him again. He's right. Well, if we've got some time, we might... ஓகே. டேய் என்ன? Hey, Sethos. ஓ நியூ பேனர் வந்துச்சா? நேத்து வந்துச்சு. Although, I'm assuming by chat, you mean not often. The Temple of Silence is a place of quiet and solitude. ஸ்காரம் Get too செத்துலாம். many visitors. Yes. Oh, I've நல்ல character insisted தான். that So you framed Cyrus. No. நல்லா தான் That's இருக்கும். not எடுக்க போறீங்களா என்ன ஸ்காரம் சார்? Of course. என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கே. Rocco was a இருக்கான். great accomplice. எஸ். Cyrus. You don't have to ask him that. All you need to know is that he recognized our help, பைஜு எனக்கு வேண்டாம். and it was his அதனால நான் own எடுக்கல. choice to take the bait. வாய்ப்பே நல்லா பைசெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன். I have no need to go there. ஆக்சுவலா அவன் கூட ஒரு பெரிய கனெக்ஷனே ஃபீல் ஆகல. சும்மா ஒரு 5 ஸ்டார்னு இறக்கி விட்டாங்க. ஒரு ஏதோ கேட் மாதிரி. He insisted that. அவனுக்கு எந்த பேக் ஸ்டோரியும் கொடுக்கல, எதுவுமே பண்ணல. No. That's not அவனை எதுக்கு entirely லீவ்ல his fault. வச்சிருக்கானுங்க? Rocco. Why did Cyrus ஜிஜியாச்சு leave? ஏதாவது யூஸ்ஃபுல் All ஆகுதா டேய்? you need to அப்படின்னு know தான் is that he கேட்பான். recognized our help. Nope. Really? I have no need to go there. Not when the taverns are full of the Urakas of this world. Besides, we're well aware of what goes on in that place. செத்தோஸ். அழகா பெண்ணு இருக்கான் சடைய. Spies? பெரிய ஹாஸ்டல் It's வச்சிருக்கான். not as clandestine as that. போடா டேய் போடா. சைனோ அந்த பையன் ஓவரா பேசுறான். என்ன பண்ணலாம்? The true அவனை வெட்டிடு. That's King Deshret's technology for you, I முடியலடா. guess. We should be wary of our... இந்த அருமையா இருக்கு. என்ன செய்ய பார்த்துருக்கானுங்கன்னு தெரியல. ஓ ஏதோ நடக்குது. திரும்ப கட்சி 1000 கட்சி வச்சிருப்பானுங்க போல. ஐயோ எப்பா. இவனுங்க இதுக்குனே ஒரு டீம் ஒன்று ஒர்க் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டோரி கொடுத்து தான் இவங்க கேம் விளையாடுறானுங்க. வெதரிங் வேவ்ஸ் இதுல இருந்து பார்த்து கத்துங்கடா தயவு செஞ்சு. கன்றாவான ஸ்டோரி மட்டும் கொடுக்காதீங்க. இல்ல எதுக்கு இவ்ளோ பெரிய கட்சின்னு எனக்கு புரியல. கட்சின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு கடைசியா கிளைமாக்ஸுக்கு மட்டும் மாசா ஒரு கட்சி நினைச்சா போதும். person you wish ஆரம்பத்துல இதுக்கு இருந்து பண்ணானுங்களே. Well done. ஸ்டார் மிஸ்டோட கட்சி அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பரா இருக்கும். Greetings, one and all. I am Ba Moon, the current leader of the Temple of Silence. Professor! I know. Cyrus, are you okay? Oh my god, Cyrus அடிக்கிறாங்க. Watch what you're doing! Oh, my apologies. We have no intention of causing you distress. But Cyrus owes me his life. And to the Temple of Silence, he owes a debt of gratitude. I let him go a long time ago. But now, I wanted to end my feud with this old bag of bones before you caught up with me. Just leave, Sino. This is a matter between us two old men. So that's why you didn't want to report the letter. You'd made up your mind to come. Some things in life catch up with you. No matter what you do, you shouldn't have come. Let alone brought the others. Sino didn't make us do anything. We came here for the same reason he did. To rescue you. We'd appreciate you telling us the truth. Otherwise, it seems a little unfair on everyone who had to stay behind. My secrets are secret for good reason. என்னடா சீக்கிரம் சொல்லுடா. You're afraid, aren't
to. You recognized our emblem because you knew as soon as you saw the letter that we, not Uraka, were the ones speaking to you. It threatened you only because you know what you did. For you, Cyrus, are a traitor. You once shared your learning with us and joined us in our mission to revive the might of Hermanubis, to bring new hope, new opportunity. But then you betrayed us. You bargained for your independence with your past contributions. And then you left, taking with you Hermanubis' might and the wielder of his power. We both know what I said to you that day. That as the leader, I grant you permission to leave. But that one day, the sands of time will catch up with you. And when that day comes, you must pay the price you owe. Oh my god. You really know how to hold a grudge. ஒரு மணி நேரமா பேசிட்டு இருக்கானுங்க. The wielder of his power? Does he mean you? Huh? What? Professor, anything to say? Moon is right. Came here once before. Okay. He rescued me from the brink of death once, Okay. years ago in the desert. When he learned that I was a scholar, he invited me to come here. Revive the might of Hermanubis together. It was a great, daring plan, one shrouded in secrecy. The Temple of Silence had been bereft of Hermanubis for too long. Hermanubis. Strength of என்னடா its இது? faith, its warriors, were waning. The moon proposed that we implant bar fragments, shards of Hermanubis, into the bodies of suitable vessels. If the experiment was successful, the spirit of Hermanubis would then dwell within the vessel. Many believers volunteered themselves. One other child was identified as a suitable vessel, and his parents agreed to release him into our custody What? in exchange for a small fortune. Yeah. For Whatever. many years, the Temple of But Silence கடைசியில had பேசிட்டு been in தான் possession of two fragments from Hermanubis. ஏதோ The ஃபைட் test ரெடி subjects போலல were sent into a room that had been prepared for இன்னும் the சொல்லல. ceremony and பாப்போம். instructed to approach the bar fragments, whose power had been amplified. If, after some time, this power did not repel them, this would mean that they were suitable vessels. The original plan இந்த was மேல for a ஒரு பெரிய three-stage சிலை இருக்கு. அவன் தான் ஹெர்மன்டியூபஸ் போல. Resonance, அவனோட பவர்ஸை வந்து implantation, ஏதோ ஒரு and வெசலுக்குள்ள recovery வைக்கணும்னு and சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. The resonance stage அந்த went vessel தான் quite சைனோன்னு smoothly நினைக்கிறேன். for both candidates. As the second stage began, I realized a decision had to be made. Should we implant the fragments one at a time? This would allow us to monitor the results after the first round and adjust our plan accordingly. Or alternatively, we could implant each fragment in a different vessel at the same time and compare their effects. But as I was deliberating, both bar fragments suddenly became active. They glowed with a light we had never seen before. I knew that if they were not implanted right away, they would disintegrate. Because of the world to good. Our two vessels had both displayed great promise by successfully resonating with the fragments. Under the circumstances, the thought of implanting both fragments into the same vessel seemed out of the question. To preserve our faith and our power, we implanted each of them with a single Oh, fragment. ஒன்னு சைனோ ஒன்னு செத்தோஸ்னு நினைக்கிறேன். Oh my god. Experiment left அதான் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நினைக்கிறேன். the children with me. தெரியல. In recognition of your past, I have always no. wanted to see you. சைனோ. Losing you and your bar fragment dealt us a devastating blow. We've been in decline ever. See. So that's how I did that. Look, in essence, I borrowed your bar fragment for a decade or so. Now you're seeking justice. If you want to take my life, then so be it. But you cannot lift a finger against Sino. He is the General Mahamatra. Your actions would be seen as a declaration of war against the Academy. I'm sure you don't remember anymore, dear Sino, but you've met us all before.
You were so young then, when we all gathered around. You and he, Sethos. சொல்ல You'd like me to return my power? As a follower of Hermanubis, I have allowed this power to remain in the rainforest for far too long. Now, it is time to ஓ reclaim it. காட் நான் உனக்கு கொடுத்த பவரை திரும்ப குடுறா அப்படின்னு கேக்குறான். It's yours to reclaim. Sino was chosen by God. You cannot take. You are wrong. Sino was chosen, but he was not the only one. My child, Sethos, has the same gift as he. Oh, So those are your terms for freeing the professor? Despise me all you want. My sins are my own. The Temple of Silence. இவனோட பையன் தான் செத்தோஸ் போல. அதனால என் பையனுக்கே எல்லா சென்ட்டும் வேணும் ஓட்டங்க குடுறான்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ. So what you're saying? He is no longer a small child. இல்ல ஏதாவது ஒரு இது வந்து சிம்ரு வந்து இந்தியால இருந்து எடுத்திருக்கனால ஏதாவது ஒரு பாலிவுட் படத்தை பார்த்திருப்பானுன்னு நினைக்கிறேன். Listen to him, Sino. The power Is no more yours to give than it is his to take. வாரிசு அரசியல் பண்றானுங்க To understand. அதான் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க என் பையனை கூட்டுறான்னு This is a இருக்கான். question of your freedom versus a fragment of power. Sorry to interrupt, but in my view, there are a number of உட்காந்து இந்த contentions பழைய ஈவெண்ட் still இப்பதான் being முடிச்சிட்டு addressed. இருக்கேன். Say that Sino refuses to return his power, and I you wouldn't also seem to- refuse to release Cyrus. Then we are at an impasse. ஐயோ I find it hard starting you're at the- trying to gauge where we stand while keeping your equation. Those ears. ஒரு இது தப்பு பண்ணாலே அப்படியே அடுத்தடுத்து தப்பு வந்துட்டே We have a இருக்கேன். descendant of the Valuka Shuna in our midst. வலுக்கா ஷூனாவா Smiles upon us after all. டிக்னரியை பத்தி ஏதோ சொல்லிட்டு We இருக்கான். have longed for. Hermanubis will provide. Perhaps this very day we will. செத்துட்டான். சாவலேனோ. Why is he coughing so much? Hey, move! Take our leader back to his room. நேத்து என் காலில் ஒரே அழுதுகிட்டு இருக்கானுங்க உட்காந்துட்டு. ஏய் போதும்டா அழுகாதீங்கடா. பிரச்சனை கிராண்ட் அழுதுகிட்டு ஃபாதரா? இருக்கானுங்க. Leave this in my hands. செத்தோஸோட ஓகே. ஏங்க ஃபைனல் டேனா அப்படித்தான் இருக்கும். Conversations, so I'll just cut to the chase. Had வந்துட்டாரு Cyrus செத்தோஸ். stopped the experiment all those years ago? ஏடா இது ஒண்ணா இருக்கும்போது ஒண்ணும் போனதுக்கு அப்புறம் யோசிச்சு நான் கேட்கறது கரெக்ட் தானே? போகும்போது தாங்க ஃபீலிங் தெரியும் வரும். இருக்கும் போது என்ன The தெரியும்? temple has the same That's stature that it done. once did. Time has worn away at its எனக்கு லைட்டா prestige. விழுந்துச்சு So I'm கண்ணு. not going சரி to சரி ஓகே ஓகே அப்படின்னு. You're all free. அதனால நீ அது படத்துக்கு போனது இல்லைன்னா போயிருக்கேன் மாட்டேன். நாங்க என்ன பண்ணோம்னா கடைசி நாள் இது முடிஞ்சா அப்படியே போய் டிசி குடுக்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசியை வாங்கிட்டு அப்படியே மார்க் ஷீட்லாம் வாங்காம இது வாங்காம மார்க் ஷீட் இல்ல டிசியும் ரிசல்ட் வராமலேவா? ஆமா You want me? Glad to see ரிசல்ட் you. வரதுக்கு முன்னாடி டிசி கொடுத்துருவாங்க. ஆமா ஆமா டிசி கொடுத்துட்டாங்க I எங்களுக்கு. won't forsake my professor. ரிசல்ட் வந்தாலும் கொடுப்பாங்க. இல்ல. அதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அவங்க ஏன்னா இப்ப அரியர் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அரியர் இருந்துச்சுன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படியே அதை வாங்கி அரியர் இருந்துச்சுன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா எங்க கிளாஸ்ல இருந்து யாருக்குமே அரியர் இல்லையே. ஒரே ஒரு பொண்ணை தவிர வேற யாருக்கும் அரியர் இல்லை. Oh my God, பாவம் அவங்க. ஆமா ஏன்னா அது ஒரு Let's meet பைத்தியம். again later tonight. அப்ப Take some time for ஆ, yourself. சரி சரி என்ன பண்றது? Don't put too much pressure on yourself, Sino. அவளுக்கு இப்போ ஒரு குழந்தை ஆறுதல் சொன்னீங்க அவங்களுக்கு? ஆறுதலா ஏங்க அவளடாக்கா நான் அவளை எத்தனை டைமுக்கு காலேஜுக்கு வான்னு கூட்டு கூட்டு ஓ கூப்பிட்டு காலேஜுக்கு வரலையா? அப்ப அப்படிதான் இருக்கும். காலேஜுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு ஊர் சுத்திட்டு இப்போ வந்து அவளுக்கு குழந்தை பிறந்து குழந்தைக்கு கேக்குதோ? அவளுக்கு குழந்தைய பிறந்துருச்சு. ஏ? 6 மாசமா அரியர்லாம் ஒன்றும் கிளியர் பண்ணல மேடம்க்கு 9 அரியர். 9 அரியரா? நான் வந்து ஃபீஸ் கட்டும் போதே சொன்னேன் அரியர் ஃபீஸ் சேர்த்து கட்டுறீன்னு.
அதெல்லாம் சரின்ட்டு எக்ஸாம் அப்போ வந்துட்டு ஏன்டி நான் அரியர் ஃபீஸ் கட்ட மறந்துட்டேன், இப்போ எங்க ஃபீஸ் கட்டணும்னு சொல்லி நான் போய் கட்டிட்டு எழுதிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்றா. அறிவு கெட்ட நாயே, உன்னையெல்லாம் என்ன பண்றது? ஸோ சேடாக போச்சு. வெயிட் அன்டில் நைட் டைம். 8 மணி ஆகணுமா? 8 மணி. Think over with your companion. Okay. I've taken some time to reflect on this. அவங்க கரியர் அவ்வளவுதான் நான் காலியா? Professor Cyrus came கரியர்லாம் இல்லவே இல்லைங்க, ஸ்டார்ட்டே ஆகல. காலியா 10 பைசா பிரோஜனம் இல்லை. அவ எது காலேஜ் இருந்தாலும். You've heard all you need to என்ன hear. பண்ண ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தானா? அது ஒரு என்ன சொல்றேனே எனக்கு still young then. And all I could understand was that there was a strong will inside my mind. The power that came to inhabit my spirit. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. Probably one of the cornerstones of their whole faith. குழந்தையோட அப்பா இவளோட லவர். You're not gonna give in to their demands, are you? No. I have no intention of returning it. So I will அதனால அது வந்து ரொம்ப ஒரு குழப்பமான கதை. Kaveh has made similar observations about the desert tribes from his work trips there. He says many of them turn that to our advantage. கல்யாணமே பண்ணலையே இன்னும். Wow, and just Looks like we have the same idea. Turn it back on them now while we still can. Great. And I know ஓகே ஓகே என்னது ஓகே? இல்ல ஓகே ஓகே ஏங்க இல்ல I was thinking that என்னடா அதெல்லாம் ஒரு ஐயோ கடவுளே, அதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையான வாழ்க்கை. Sethos. Let's talk. Have you made up your mind? we'll get to that. But first, I have some degree of medical training. So I was wondering if you might let me take a look at your I have no objections, although we do have our own doctors here. I doubt you'll be able to tell us anything. Follow me. Keep your voices down. And don't. தூக்கம் வருதுடா, எவ்வளோ நேரம் எனக்கு? Let's talk outside. Bamoon has fallen into a deep coma, and his prognosis is quite grave. I'm sure that your physicians have come. He appears to have sustained a serious injury in his youth, which has been exacerbated over the years by the heavy burden of work, and now by the... Regretfully, I must inform you that based on what I've seen with patients in... Yeah. You're his heir, aren't you? You clearly have a lot of respect for him. But you also see things differently. You have a broader range of concerns and a more pragmatic, so tell me how we can end this on your terms. yeah, there's no time to waste here. You know that. You know, the two of you are actually in a very similar predicament right now. Both of you have a very different perspective from the men who raised you. Right. And you didn't create this situation. They did, but You're right. We both look at this problem very... I accept, Simon. This all began because of Hermanubis. So let's end it. Legend has it that when Hermanubis first arrived in Tuletua, he sparred with the city's residents. He and his two that group of supporters was... Sounds very fitting. As a fellow vessel of Hermanubis, your ties to the Temple of Silence run deep. So I will permit you to part 3 against 3. However, I have some additional terms. As the challengers, Okay, Sunday you வராங்க. must win all 3 of your fights to win. சண்டை சொல்லுங்க நான் வந்து பாப்பேன். Letting Sunday Simon live one of ஓடிட்டா the இருக்கு. bomb fragments was a சண்டை தான் போட போறானு. None needed. If
I win, the Temple of Silence must release Cyrus. If you win, It's a deal. ஓகே சண்டை போடுறானுங்க போட போறானுங்க இன்னும் முடியல அடிக்கட்டா அதான் ஓகே Well, after how There never was. you have to win. You need this power. Yeah, that's right. நீ வின் பண்ணியே ஆகணும் Yeah. When you... Exactly. The Traveler and I will. And neither. The desert was home to an ancient and great civilization that for a variety of reasons, but there must be personal factors at work here too. I can't shake the feeling that Bobo cares for many I more don't think things that's than he lets on. ஓகே போட்டோகிராஃபியா டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்னா எந்த பேர்டு ஏதாவது ஒரு பேர்ட் பறவை எப்படி போட்டோ எடுக்க முடியும் எங்க ஏதாவது ஒரு பறவையை போட்டோ எடுங்க எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அடுத்த நாள் 8 மணி எங்க நம்ம தேடணும் பறவைய எங்க போனாலும் இருக்குங்க கான்டென்ட் நிறைய சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அந்த கிண்டல் பண்ணுவானே அவன் இருப்பான் டிம்மி இருக்குல்ல டிம்மி ஓ புது மேப் வேற அன்லாக் ஆயிருக்கா இல்ல நான் தான் அன்லாக் பண்ணாம இருக்கேன் என்ன மேப்பா இருக்கு ஐ திங்க் நான் தான் பண்ணேன் நீங்க தான் இதுல சுமிரோல சுமாரெல்லாம் அங்க ஒண்ணுமே இல்லைங்க விடுங்க பெரிய மேப் பெருசு ரொம்ப பெருசு ஒண்ணுமே இல்லைங்க அங்க அப்படியா ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு செஸ்ட் கூட கிடையாது அந்த இடத்துல ஒரு எதுக்குல அது சத்தமா ஆமா அது வந்து அதான் வந்து இந்த இன்டர்நெட்ல எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மான்ஸ்டர் சைஸுக்கு இருக்கு ஆனா அதுல ஒண்ணுமே இல்ல அப்படி We gather on this day to perform once more the rite of ஓகே சண்டை the greatest of all. This is our most sacred of ceremonies, and no disruption from the audience. Representing the Temple of Silence, the defenders. யாரா அவன் டேய் தலமா You're here. ஏய் இவன் எப்படிடா ஏதோ கோமால இருக்கான்னாங்க கிராண்ட்ஃபாதரா அதான் I know what I'm doing. ஃபாதர் சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் கிராண்ட் ஃபாதர் மாத்திட்டானுங்க அவன் மை சன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து எங்க தாத்தான்றான் Ready. We will fight to have our Warriors, take your position. We come not to debate what brings our Yo. challengers here, nor what will become of the defeated duel. Huh? Are you sure? I agree. பயமான் பயமுடு She's very strong. Sending her out first will. Okay. Then Sure. we have ஃபர்ஸ்ட் decided. நம்ம தான் சண்டை போட போறோம் So have we. Duelists of the first bout, please step forward. இந்த தல்பிளேட தூக்கிட்டு வந்துடுறது ஓகே Don't forget, safety first. போட்டோ மோட் வச்சிருக்குமா இல்ல ஜஸ்ட் நார்மல் கேமரா I'll வச்சிருக்கு make you regret it. A little bit too much chatter from the audience over there. A swift end இது to ஒரு the first ஃபைட்டா bout. I now invite that when you're both ready. சரி Let's begin. நார்மல் கேமரா வச்சிருக்குமா இல்ல நார்மல் கேமரால அந்த போட்டோ மோட் போட்டா He ஆமா drank plenty of water before the match. He should be fine. எடுத்தாச்சு ஒரு நாய் எடுத்தாச்சு நாய் கூட எடுக்கலாம் பூனை எல்லாம் எங்க இருக்கும் பூனை எல்லாம் சிராயா பூனை இல்ல வந்து சுமி எங்க இந்த கேட் இல்ல கேட் ஐலண்ட் இந்த நீக்கோ ஐலண்ட் எங்க இதுங்க மான்ஸ்டர் மாஸ்டர்லையா நீக்கோ சேன் ஒரு கேட் அதுவும் இருக்கு ஆனா கேட்டைல வந்து மான்ஸ்டர் கிட்ட இருக்கு Let's nip that in the bud.
சைனாவுக்கும் செத்தோஸ்க்கும் சண்டை நடக்க போதே. ஆமா I remind you both of the terms you agreed upon in advance. When you're both என்ன ready, நடக்குதுன்னு தெரியல. you may begin. நம்மள அது அப்படிதான் Vessel of Hermanubis. For many years, we have kept our covenant with Lord Hermanubis by guarding that we earnestly sought Lord Hermanubis's wisdom and power. Now, I will fight to become the rightful wield. I am Sino, General Mahamatra of the Academia, student and successor of Cyrus. Listen, and you. I think you left some things unsaid. This is a secret. And Hermanubis is watching. So அந்த கேத்ரின் இருக்காங்களா, அது பக்கத்துல வந்து ஒரு பார் இருக்குல்ல. My grandfather. So, but our faith has held us back from times have changed. Each bar fragment of Hermanubis stands for something I once thought that the nature of our. I am more than just a warrior. I am my own person. Exactly. The name Hermanubis has left its mark on both of us, shaped the course of our lives. We are his vessels, and yet we are more. So show me your answers. Show me I can be more than my faith, more than the power I wield. Okay. Bring it on. Bring it on. Sunday. Oh, cutscene. Nice. மாசா இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா, ரெண்டு பேருக்கும் அதான் ஒரே ஃபிராக்மெண்ட்ல இருந்து தானே பவர் வந்திருக்கு. ஓ செத்தோஸ்னா ஈஜிப்ட்ல ஒரு காடோட பேதான். அப்படியா? ஆமா. ஓங்கி விட்டான் பாருங்க. அப்ப விட்டான். That's all you've got. What happened is searching for your answer. Nice. Fight's over. Do you yield? Huh? You won. Well then, looks like you found your answer. Oh my god. I give his glory to you. Oh my. I've seen that light. That is the light of our Lord, the great Hermanubis, priest over all other priests. His spirit dwells within that lightning, and his will lives on. Wow. Once a warrior of Tynar, he emerged from the barren desert sands to serve the god king Al-Ahmar. After the death of the god king,
Hermanubis gathered his followers and the Tainarian priests and led them to the city of Tula. There, they founded the Temple of Silence. And from that day forth, we became stewards of all knowledge that survived from King Deshret's civilization. Barely a century passed before war ravaged the desert. One by one, Eremite leaders took up arms against each other in battles that would devour what little remained of their civilization. Only the wise city of Tula was spared under the guiding hand of the Tainarians. But peace did not last. Coveting the knowledge of King Deshret, the beasts set their eyes on Tula. The king of Gurabad laid siege to the city and ordered the sages to surrender to him the Temple of Silence as proof of his victory. The ruling elite colluded with their oppressors, betraying the temple so as to hold on to their rule over the city. They declared that the knowledge guarded by the temple was the true cause of corruption. These were dark days, and we faced enemies on all sides. Our Lord had long since exhausted his strength, keeping the forbidden knowledge introduced by King Deshret. ஏங்க Ensure the temple மான்ஸ்டாட் continued to survive. இங்க போனீங்கன்னா அந்த மான்ஸ்டாட்ல கேட் ஸ்டைல்னு இருக்குமே டிசிஜி விளையாடுவோமே ஒரு பார் Bestowing his power upon his mortal நான் பறவை தேடிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு புறாவை எடுத்துட்டேன். இன்னும் பறவை அதான் ஒரு பறவை. The இங்க temple was able அது to பேர் என்ன defeat the tyrant's army. சுமேருல வந்து We were not அந்த able பச்சை to கலர் see பறவை those. இருக்குமே கிளி இருக்குமே Strange and unfamiliar as this power நீங்க was, it எந்த struck ஸ்டாச்சு ஆஃப் fear 7 கிட்ட into போனாலும் அது people's கிட்ட hearts இருக்கும் and drove them to reject us. In the end, the people of the temple and the Tula Tainarians left the city for good and made their way to the rainforest. What followed next was inevitable. The elite of Tula fell and were decimated. War engulfed the desert. And we wandered from place to place, always in hiding, all the while keeping close watch over our secrets and staying true to our mission. Betrayal forced us out of the desert and into the forest. Then mistrust drove us from the forest into the desert once more. We have lived in exile for far too long. Yet, today, the Temple of Silence has borne witness to the glory of Hermanubis once more. Thank you. சைனோக்கு அப்போ இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பவர் வந்திருக்கா என்ன சொல்றீங்க How is it? Do you feel okay? செத்துட்டானா ஓகே அவ்வளோதான் செத்துட்டான் வரல இது எவ்வளோ பெரிய Hey, Cephos. I guess you were prepared for this. Yeah. At least. What's next? My grand. முடிச்ச அன்னைக்கு நம்ம நோவலட்டுக்கு கவர்மெண்ட் பண்ணோம். Were it not for Domain. this duel, நானா என்னக்கா எனக்கு தூக்கம் வருது since இவரு Cephos, our
would like you to நோலன் succeed கெட்டுச்சா Bob as the new ஃபுல் leader பண்ணி of the Temple எடுத்துட்டீங்களா of Silence. இருக்கு You are more என்ன suited என்ன to the ஏங்க role than I, and I have இல்ல complete. ஆர்டிஃபேக்ட் கேக்குறேன் ஆர்டிஃபெக்ட்லாம் இருக்கு போதும் போதும் This expensive அவனை mystery சைடு detail கேரக்டர் remains. வச்சுக்க வேண்டியதான் You said yourself. எது Times have changed. சைடு கேரக்டர் You வச்சுக்க have to வேண்டியதான் believe I will try சைடு கேரக்டரா to be honest. Actually, என் தலைவனை பார்த்து part of சைடு me கேரக்டர் wonders சொன்ன whether ஒரே Bob ஆள் means நீங்க intention இல்ல அடுத்து ஏதோ நல்ல ஆர்டிஃபெக்ட் கிடைக்கிற no வரைக்கும் matter who won. இதுதான் ஆர்டிஃபேக்ட் அவனுக்கு இதான் ஆர்டிஃபேக்ட் வேற எதுவும் கிடையாது அவனுக்கு ஆமாங்க எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம்ல இப்ப ஃபார்ம் பண்ற ஐடியா இல்லைன்றான் I thought the General Mahamantra wouldn't care for all these trivial details. You're absolutely right. Thank you for everything, Simon. அவங்க தாத்தா செத்த உடனே நல்லவன் ஆயிட்டான் இந்த செத்தோஸ் Tenari, the story goes that King Death செத்தோஸ் went on to fight செத்தோஸ்னா Mary வந்து Valley at the காட் time ஆஃப் of Oriental டார்க் and all நினைக்கிறேன் likelihood. Those were your ancestors. How fascinating. பயங்கரமா தூக்கம் வருது Yes, if it's true that Someone's got to make the. I will make a detailed report on all. I'm sure you'll have lots to attend if we're going to work together. பூனை எல்லாம் எடுத்தாச்சு See you soon. Come hang out with us anytime. என்னாச்சு டொய் போயிட்டு வரேன் இன்னுமாடா முடியல ரெண்டாவது படுத்து ரொம்ப படுத்துறானுங்க செத்தோஸ் என்னன்னு பார்ப்போமா செத்தோஸ் இது வரைக்கும் நான் 1000 தடவை கொட்டாய விட்டேன் முடியல ஓ செத்தோஸ்னா வந்து அந்த எஜிப்ட்ல இருந்த அந்த பேராகோன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஆமா பேரா செவரல் பேராகோ அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த பேரா வந்து That's the all right. What do you mean? Okay. Minori's master is really laying into செத்தோஸ் Cyrus. அமேலியா பி பாடி a character in the Amelia P. Body series of novel பரவாயில்லையா நல்ல டீட்டெயிலா I haven't seen Master get this riled up in a while. The last time he chewed I think I'll go around and update everyone. Tell them the situation. We can go for dinner. makes sense. I'm in. ஐயோ திரும்பவும் விட்டுற போதும்டா ஓய் ஃபாரிசான் எதுக்குடா எல்லா கேரக்டரும் கொண்டு வரீங்க ஸ்டார் கோன்ஸ்னா என்னது 3 ஸ்டார் கோன்ஸ் அது அந்த லீவேல ஒரு பீச் இருக்கும் தெரியுமா மண்ணா இருக்குமே லீவேல தான் ஒரு பீச் இருக்கு வேற எங்கேயும் பீச் இல்லைங்க மண்ணா இருக்கும் பாருங்க டிராகன் ஸ்பைன் கீழே அங்க தரையில கிடக்குமே ப்ளூ கலர்ல Now would not be a good time. It's not the first time that I've had to talk to மாசுங்க நீங்க தெரியாது ஆமா இந்த கேம்ல எல்லாத்தையும் கரைச்சு குடிச்சிட்டு தான் அப்படித்தான் Say, Madam Farazan, I can see you're pretty. Huh? Oh, wait, did I hear that right? Kale, you remember? Wonderful. Well, of course the offer still stands. Come on, Madam Farazan will show you around the old classrooms. Poor Kale getting dragged off like that. Also, check out இந்த Farazan. பேர்லும் தேடுறது கஷ்டமா தைலண்ட்ல ஏங்க அது நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் 3 அது எந்த இடம் சொல்லீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அங்க வாட்டர் ஸ்விம் ஐலாண்ட்ல தான் நடுவுல தான் இருக்கும் What do you need, Kale? You need a அதான் இது கொக்கோமி ஐலண்ட் தானே ஆமா ஒரே நிமிஷம் இருங்க இந்த கட்சின்ல இருந்து வந்தா நான் நேராவே போய் காட்டிடுவேன் இவனுக்கு விட மாட்டானுங்க என்ன அதான் நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன்
ஃபாரினர்லாம் என்னத்துக்கு வந்து Therefore, பேசிட்டு let's இருக்குன்றனா reconvene at the cafe. Tainari and I used it while we were in school, and it's become something of a family tradition. விடுடா ஐயோ Two people பாரு left. தா அப்பா விட்டானுங்க எங்க நீங்க பாத்துட்டேன் வேண்டாம் பார்த்துட்டீங்களா சிறப்பான நான் இவன்கிட்ட போய் திரும்ப மொக்க போட்டு வரேன் பேசுறான் பேசிக்கிட்டே இருக்கான் என்ன இந்த லைவ் ஆரம்பிச்சு நான் சொல்றேன்ல இவங்க பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பானுங்க இதான் சுமிதுல பிடிக்காது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பேச மாட்டானுங்க ஏதா பிஸ்கெட் இருக்கான்னு பாரு மருந்து இருக்கா பாரு மாத்திரை இருக்கான்னு பாரு இப்படியேதான் பேசிட்டு இருப்பான் ஐயோ ஆமா அந்த சைடு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சுத்தோடுறானுங்களே ஒரே நாள் 6000 பாயிண்ட் எடுக்க முடியுமா எது ஒரே நாள் 6000 பாயிண்ட் எடுக்க முடியுமா எதுல இந்த ஈவென்ட் ஆஹா ஒரு நாளைக்கு 1000 பாயிண்ட் தான் நல்ல தூக்கம் வருதோ ஆமா கொஞ்சம் நெஞ்ச பேச்சு பேசினா பரவாயில்ல Am I hallucinating? Or do I see Kaveh and Al-Haytham engaged in diligent study? We're just reorganizing all the books we used. Look, there's a whole mountain of them. There's no rush. Nobody reads these books. My sincere thanks to you. Yes, with your help. முடிஞ்சா ப்ளீஸ் I see. And it sounds like they managed to... That day will come. Now, as a token of my appreciation. Yeah, sounds great. Sure. என்ன தலை தொங்கிடுச்சு இன்னும் முடியல இதனாலேயே தூக்கம் வந்துடும் எனக்கு அதனாலேயே இந்த கேம் நான் இந்த கேம் ஆடுறது இல்லைன்னா இந்த ஸ்டோரி கொஸ்டா ஸ்டோரி கொஸ்ட்லாம் போறதே கிடையாது இல்ல இவ்ளோ கண்டென்ட் இவ்ளோ கட்சீன்ஸோட வேற எந்த ஸ்டோரி கொஸ்டும் இருந்தது இல்ல இதுதான் இப்படி இருக்கு இல்ல எல்லாத்துக்குமே ஏங்க இவ்ளோலாம் இல்லங்க சுமினஸ் ஈக்குவல் டு கட்சீன் இவ்ளோலாம் இல்லங்க வேற எதுவும் வந்தா அநியாயம் பண்றானுங்க இத்தனை கேரக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வரவே வராது இவ்வளோ கேரக்டர் வந்தது கிடையாது ஆனா பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பான் நான் பின்னாடி But truly edifying. Hey, I not included all the juicy details. The traveler just pounced and then waved their sword like this, then spun around and blocked. Despite winning 3 bouts in a row, you still ceded the position of leader to him. Of course. Being dignified comes with being... I got to be a champion too for once. I've not sparred much with desert folk. Yeah, huge place. It felt like something right out of an epic poem. Imagine this. It was like there was... Maybe save that one for... ரொம்ப பேசாத வாய் மூடுன்னு சொல்லிட்டான் I think that'll do me for today. Shall we stop off at the House of Dane? My thoughts exactly. See you around. I should get going as well. See you all later. Make sure... I need to go say thanks to the Core 30 for their help. Also, Sir Nephis says he wanted to introduce me to some of the Academia's work processes. Always come a long way. Everyone's a work in progress. Yeah, true. நீ கிளம்பு தயவு செஞ்சு கிளம்பு பேசி முடிச்சிட்டியா
somewhere with me? திரும்பவுமா? That's a secret for now. Okay. I think I can guess what you're எங்கடா talking கூப்பிடுற? about. திரும்ப ஏதோ பண்ண போறாங்க. ஏதோ பண்ண போறான். எங்கேயோ கூப்பிடுறான். என்னடா மரத்துல எங்கேயோ கூட்டு போறாரு. Been a while since I last made my way up here. Need any help? That's a nice spot, isn't it? Yeah. What a great view! We're so Traveler, Yeah. turn around. சன்செட்டை காமிக்கதா கூட்டு வந்தியா? This is my secret place. நைஸா When I was a student, I used to slip away and climb up here all the time. Back then, I had a lot of the same questions that Sethos was asking. Our gifts help us to find our rightful place in the world. அவன் நைஸா ஐஸ் வைக்க பார்க்கறான். ஆமா. You two really are like brothers. I feel the same way. I still remember one time when we came up here to chat and do our homework. Silo பாருங்க accidentally என்னத்தெல்லாம் ஞாபகம் died. வச்சிருக்கான் Was that பாருங்க. one அதான் பாருங்க. சரியான கிட்டப்பேன். ever Those were good. Paimon really shouldn't be able to imagine Sino doing something like that, but for some strange reason, Then make it. டோம் 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 டோம். It's, you guys carry. Okay. hey, you're not supposed to. முடிஞ்சா? முடிஞ்சுன்னு சொல்லுங்க ப்ளீஸ். யா என்னடா நான் சைன் ஆஃப் ஆகிட்டேன். மீண்டுமா Professor, what are you? Sino. Just the man I'm looking for. Guess. சைன் ஆஃப் பாருங்க. Can you believe it? என்னாச்சு? This notebook was just Sino, sitting in என்னாச்சு? a pile of odds குழந்தையா and இருக்கா? ends in the sage's office. போயில. I was at the academia earlier to discuss. ஏய் கியூட்டா இருக்கான் தலைவன். அதுக்கப்புறம் சார் வளரவே இல்லை போல. Still a kid. You look like you're yourself in the it's அதுக்கு this one. உட்காந்து வந்தேன் நானு. அதுக்கப்புறம் வளரவே இல்லை. It's like her work, all right. Who else could have? And this one. Oh, cheeky girl. Is there something you'd like to say to me, Professor? Like what? Like he's hey. Moments like this, ஆம். I hardly know where to ஏமா? begin. என்ன வேணும்? Can't pretend I'm a அதெல்லாம் வேணாம். person. You No, no. to despise me. பொட்டு வேணுமா? So do you if you feel the same. பா. யார் வந்திருக்கா பாருங்க இங்க. ஆமா. Is that not what you wanted me to say? வேற யார் இதெல்லாம்? Place many times after leaving. Oh, it was. You've matured so much over the years, I know. Since you're my professor, இங்க பாரு. இது I யாரு? should save you some face by not calling அக்கா. you out on the அக்கா தான். answers you just gave. So, ஓ உக்கிலே காக்க. and keep your mouth shut. சைனோவை பார்த்து அக்கான்றாவ. அது பையன். Take your own அண்ணன். advice next time. Seriously. முடி நிறைய இருக்கிறானே. We're supposed to be gracious. வாயில கை வைக்கிறார். Wait, சரி வாயில கை வைக்கூடாதாம் I அண்ணன் missed this சொல்றாங்க. one earlier. Lisa strikes again. Just how many did she take? ஓ இங்க பாருடா. You were when you were little. I remember how well mannered you were back then, too. Yeah, look how serious and professional you used to be. என்னம்மா? I can't பொட்டு compete வேணுமா? with you anymore. First you get better than me at the deadpan jokes, and now besting me at those little quips too. Don't say that. I still have a lot of respect for you. That's more like it. Hey, what would you say to meeting up with Lisa again sometime? I like that. Let's
find a time and pay her a visit in Mondstadt. நல்ல பெரிய பொட்ட கியூட். அது எங்க அம்மா அந்த பொட்டு வைப்பாங்களா அதை பார்த்துட்டு அவ்வளோ வேணும் வேணும்ட்டு நல்லா இருக்கு. Or you could find a எடுக்கக்கூடாது. அது இப்பதான் அதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். என்னடா ஏதோ மாதிரி ஒட்டிட்டு இருக்கு போக மாட்டேங்குதே. யா முடிச்சிட்டோம் பார்க்கலாம். பேரு லக்ஷனா. உன் பேர் என்ன? லக்ஷனா. பாப்பா. ஏய் யார் உனக்கு ஆசை பண்ணிட்டு? போலாமா? இறங்குறியா? கம்மல் வேணுமா? உனக்கு தான் காதே குத்தலே கம்மல் எங்க போடுவேன்? சரி டைம் ஆச்சுங்க, எனக்கும் தூக்கம் வந்து தூங்குவோமா? கம்மல் வேணுமா? கம்மல் இருக்கு. அவளுக்கு நான் கம்மல் போட்டிருக்கேன்னா அதை பார்த்து கம்மல் போடணும். காதே கால் குத்தியாச்சு. இல்லை அதுல இருக்கிறது வேணும். மேடம் யாரு எவ்வளோ பெரிய ஆளு? போடவே இல்லை கட்டி போட்டு வேற என்ன வேணும்? ஜூம் பண்ணவோ? இதுல ஜூம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். சரிதான். தெரியுது. காதுல எங்க மாட்டி அதான் போதுமா? நான் போட்டு வைக்கணுமா? உங்களுக்கு போட்டு வைக்கணுமா? எடுத்துட்டேன். போதுமா? போலாமா? இறங்கலாமா? அப்பா பாய். இறங்கிட்டாங்க. நீங்க போட்டு வைக்கல? அவ்வளோ பெருசா யாரு வைப்பா? அவ வச்சுட்டு சுத்துறா. அவ்வளவு பெருசு இல்ல. வீட்டுல இருக்கும் போதுல பொட்டு வெளியே போகும்போது வைக்கிறது இல்ல. அது வந்து தெரியலங்க, வைக்கிறதே இல்லை. என்ன பொட்டு வைப்போம். இதான் கண்ணாடி யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நான். ஒண்ணுமே தெரியல பாருங்க. என்ன தெரியல? பொட்டு வச்சாலும் தெரியல, வைக்கலனாலும் தெரியல. அது இருக்கிறப்ப ஒரு ஃபீல் ஒண்ணு இருக்கும். அது நல்லா தானே இருக்கு. இதே நல்லா என் கம்மலை வாங்கிட்டு போயிட்டான். அவ்வளவுதான். கரெக்டா 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. கிளம்ப வேண்டியதான். ஓகே, நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாப்பா.